चढ़ती कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰ। ਘਰ ਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ 3 ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਪ੍ਰਕੋਪ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਟੋਕੀਓ ਸਮੇਤ 13 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ओंटारियो के GTA के इलाके नूं अज बर्फीले मौसम ने लिया अपनी चपेट च। आम जनजीवन भी होया प्रभावित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। अमरीका के ह्यूस्टन के उत्तर पूरब च एक घर च मंगलवार नूं 3 नाबालगा दीआं लाशां मिलीआं ते उन्हां विचों एक ने 2 होरां दा कतल करन तो बाद खुदकुशी कीती जापदी है। हैरिस काउंटी शैरिफ एंड गैलालेज ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस नूं दस्सिया कि एक परिवारिक मैंबर जो नेड़े रहिंदा सी उसने मंगलवार दोपहर नूं लाशां नूं देखिया। ਇਹ ਘਰ ਹਿਊਸਟਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਮੀਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਕਰਾਸਬੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2 ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੋਜ਼ਾਲੇਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। जापान की सरकार कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट कारण होने वाले संक्रमण के वाधे मामलों के मद्देनजर टोक्यो समेत 10 तो वध खेत्रों च शुक्रवार नूं नवीं कोविड पाबंदियां लागू करेगा। इस तहत स्थानक आगू खाण पीण दी दुकानां ते खुले रहन दा समां घटा सकदे ने। आर्थिक पुनर सुरजीवी मंत्री दारिशियो योमागोबी ने कहा है कि सरकार वालों गठित माहरां दे एक पैनल ने बुधवार नूं 13 फरवरी तक 3 हफ्तिਆਂ ਲਈ 13 ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ लागू ਕਰਨ ਦੀ योजना ਨੂੰ मंजूरी ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਮਾਗੀਵਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪੈਕਸੋਲੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ कि यह प्रिस्क्रिप्शन वाली दवाई है जिसनों 18 साल ते इस तो वध उम्र दे बालग लै सकणगे बेशर्ते उन्हां दा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया होवे ते ओह गंभीर रूप विच बीमार होण दे कंडे उत्ते होण। Today I'm here to talk to you about Health Canada's authorization of Pfizer's Paxlovid. Paxlovid is a prescription drug and a combination of 2 antiviral drugs, nirmatrelvir and ritonavir, for treatment of mild to moderate COVID-19 in adults at high risk of progressing to serious disease, including hospitalization or death. Until now, the medications for treating COVID-19 we have authorized have had to be given intravenously or by injection in a hospital or a healthcare setting. This is the first oral COVID-19 therapy that can be taken by patients at home, which is an important distinction. The treatment consists of 2 tablets of nirmatrelvir and 1 tablet of ritonavir taken together twice per day for 5 days. The treatment is intended for use after a diagnosis of COVID-19 and within 5 days of the start of symptoms. Diagnosis should be made using a positive test on an authorized COVID-19 test confirmed by a healthcare provider. Health Canada received the submission for Paxlovid from Pfizer on December 1st and conducted an expedited review. The authorization comes at the completion of the critical review of the data that was submitted showing that it met Health Canada's safety, efficacy, and quality data standards. Pfizer has been submitting data to Health Canada on a rolling basis throughout the review process, with new information being received as recently as last week. The recent data also included laboratory information confirming the effectiveness of the medication against the Omicron variant. This submission included data from a clinical trial conducted in unvaccinated, non-hospitalized, high-risk adults with COVID-19 infection having symptoms. The study showed that treatment with Paxlovid compared with no treatment reduced the risk of hospitalization and death caused by COVID-19 by 89% when the medications were started within 3 days of the beginning of symptoms and by 85% when started within 5 days. Health Canada's review determined that the benefits of Paxlovid outweigh its potential risks, but it's important to remember that inherently all drugs carry some risks, and this is no different. Paxlovid is a prescription medication
it has the potential to interact with a number of other commonly used drugs in ways that can decrease drug effectiveness or in some cases cause potentially serious effects. As with any prescription medication, patients need to discuss the risks and benefits of treatment with the healthcare provider who is aware of their health conditions and other medications. Following authorization of medication, it's important to continue to monitor both their safety and effectiveness once they start to be used in the healthcare system. The authorization today provides a new tool in the toolkit against COVID-19 at a crucial time in the pandemic as we're faced with new variants. Importantly, it is a more accessible antiviral treatment for those at high risk of progression to severe COVID-19. And while we're here today to talk about this important new treatment option, I also want to remind everyone of the continued critical importance of getting vaccinated. No drug, including Paxlovid, is a substitute for vaccination. ਉਧਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਜੀਟੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਬਰਫੀਲੇ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਠੱਪ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਲੰਬੇ ਜਾਮ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਬਲਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। रोड्स ते स्नो है ते हुण तक ट्रक नहीं आया स्नो क्लीन करन नूं तां ईवन आई वाज ट्राइंग बस ते जाण नूं काम ते स्टॉप ते जाके मैं देखा देयर इज नो ट्रांजिट नो जूम बस नथिंग देयर इज नथिंग आउटसाइड कोई बस नहीं चल रही कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है इट्स अ वेरी बैड वेदर बहुत बैड वेदर अज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और obviously असर ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਉਹਨੇ ਕਾਫੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਡਿਲੇਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰੀਏ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੋਣੇ ਉਬਰ ਦੇ ਤਾਂ ਫੇਅਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲੰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਈ ਉਬਰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ $10 ਤੋਂ $12 पे मिलती है पर अज ਉਹੀ $10 ਤੋਂ $12 ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ $90 to $100 ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀ so that's a near five times much higher rates as than previous times जी मंडे को जाना था मेरी 2 बजे फ्लाइट थी पियर्सन एयरपोर्ट से बट यहाँ पे इतनी स्नोफॉल हुई है इतनी ज्यादा कि कोई रोड कंडीशंस भी खराब है कोई ऊबर नहीं आ सकती कोई टैक्सी नहीं आ सकती कुछ भी नहीं है कि मैं वहां पहुंच सकूं और मैं फिर भी तैयार हो रही थी और 1 घंटा पहले मुझे ईमेल आई कि वो कैंसिल हो गई है तो मुझे पता नहीं मैं वापस कैसे जाने वाली हूँ या कब वेदर खुलने वाला है कब सब ठीक होने वाला है ਸਟੋਰਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਨੋ ਸਟੋਰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਾਫੀ ਸਨੋ ਵੀ ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਨੋ ਪਲਾਉਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਟਰੱਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਡਿਕਸੀ ਹੋ ਗਿਆ 에ਅਰਪੋਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਰੋਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੋਡਸ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੱਕ ਆ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ अर्ਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਟੁਮਾਰੋ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਕਲੀਨ ਬਟ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪਿਕਅਪ ਆ ਉਹਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਆਲਰੇਡੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪੀਐਲ ਜਿਹੜੇ ਰੀਜਨ ਆਫ ਪੀਐਲ ਉਹਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਗਈ ਸਕੂਲਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ terrible. I mean, I've been driving for 30 years. I have never seen anything like this. You know, I mean, it's like so many cars in a ditch on the side of the road. It's dipped far south across the United States before coming up the eastern seaboard. So that was a bit more unusual. Usually we would see a system like this affecting Quebec and the Maritimes. It's awfully coincidental on the day that the kids are supposed to go back to school that one further delay in returning them to some semblance of normalcy. ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪੀਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਹੈ। ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫੀਸਰ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। I think people should know that if they have an emergency, they should still go to the hospital. If they have any concern, because the hospital can still support them. But, you know, at this point in time, you know, getting vaccinated is one of the best things that you can do to avoid becoming part of the wave and the surge that our hospitals are dealing with at this point in time. The focus overall, not just in schools nowadays, is about trying to prevent
severity with COVID, preventing hospitalizations and people ending up in ICUs. We know that children are typically at a lower risk of severe outcomes with this disease, and with the vaccine coverage and measures in place, parents should have confidence that going back to school is the right decision for the right time. In terms of certainty, protection for the children, and also in terms of certainty for their interactions, both in school and at home. Getting the vaccine is absolutely vital because it helps to reduce the risk of infection and transmission. It also helps to really diminish the risk of those severe outcomes. And we've been able to reassure them through outreach or individual counseling that we have a lot of experience with this vaccine now. In Canada and the US combined, we have had over 8 million kids get their first dose of this COVID-19 vaccine, which is great, and we've been shown to be very safe and effective. Even if all those things fall through, at least we have this antiviral that will be able to assist as another layer of protection. ਆਪਣਾ ਬਰਕਲੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਭਰ ਸਕੇਗਾ। ਬਰਕਲੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ रिप्यूटेड और इन्ना एक सम्मानित कॉलेज और इंस्टीट्यूट है म्यूजिक वास्ते और इन्हें अच्छे म्यूजिशियंस इस कॉलेज चो पढ़ के निकले ने और जो एक बहुत बड़ा जो एक खास गल मैं कहांगा एज अ साउथ एशियन एज अ पंजाबी वो ये भी है कि बहुत सारे अच्छे पंजाबी म्यूजिशियंस अच्छे हिंदुस्तानी पाकिस्तानी म्यूजिशियंस इस कॉलेज चो पढ़ के निकले ने जो इवेंचुअली सारे दरवाजे बंद होंगे नज़र आए तो फिर मैनू मेरे दिमाग में आया कि लेकिन मेरे को मेरा आर्ट है मेरा गुण है तो मैं उसनू क्यों ना इस्तेमाल करा। मैं कभी भी इस चीज़ विच नहीं इतफाक करता कि कोई भी काम वड्डा या छोटा होंदा और बहुत ही नेक कॉज ਲਈ मैं कर रहा अपने और बहुत ही अजीज़ है मैनू कॉज और इसलिए मैनू मेरे दिमाग में आया कि लेट्स डू दिस। जो मैं शुरुआत की थी उदों ही वैदर इन्ना ज़्यादा ख़राब हो गया लाइक -10 -15 फील्स लाइक तो उस वक्त थोड़ा जहा ज़रूर मुश्किलात मैं कहांगा कि मैनू आई पर अदरवाइज इट हैज़ बिन क्योंकि लोगों का सपोर्ट बहुत अच्छा रहा सो उस करके मैं कहांगा कि मेरे लिए जर्नी जो मेरा सफ़र से इन्ना मुश्किल नहीं लगा। सोचा नहीं सी कि इन्ना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैं हैरान रह गया अगर मैं इसनू सही मायने में दसा तो क्योंकि मैनू यही लगा सी कि शायद मैं जावांगा 3-4 गाने गावांगा मे भी हो सकता है कि लोगों तो उस तरह का रिस्पॉन्स ना आए बट एक बार कोशिश करना ज़रूर चाहता सी मैं और कोशिश ही अक्सर कामयाब होंदी है। फैडरल इमीग्रेशन मंत्री सीन फ्रेजर ने छोटे दे पेंडू भाईचारिਆਂ 'ਚ नवे आने वाले शरणार्थियों ਲਈ बंदोबस्त सेवावां ਦਾ विस्तार करने ਲਈ 3 सालों 'ਚ $35 मिलियन ਦੇ निवेश का ऐलान किया है। मंत्री फ्रेजर ने यह भी ऐलान किया है कि आने वाले दिनों 'ਚ 7,000 तो वध अफगान शरणार्थी कनेडा विच आ जाएंगे। जिक्रयोग है कि 2021 च फैडरल सरकार ने 40,000 तो वध अफगान शरणार्थियों को कनेडा लियाउण दा वादा कीता सी। The new Canadians who choose Canada as their home play a crucial role in our economic success, our diversity. They help build the richness of our communities and our future prosperity, particularly as we're seeking to fill gaps in the labor force and restore the health of our communities after the COVID-19 pandemic. Now, over the past couple of years in particular, migrants have played a very important role in helping Canada fight the pandemic. We've seen newcomers be amongst those who are working on our front lines in hospitals and in health clinics, in food processing and manufacturing, and across our transportation industry. It's in that spirit that I'm just so happy to be kicking off 2022 with a positive and important announcement that's going to help those who've contributed already so much to this country and those who may follow in their footsteps. Now, Canada is an international leader when it comes to settlement and integration. It's not enough just to get people here. We have to make sure that they're set up for success after they arrive. Much of our success as a leader when it comes to settlement is thanks to an incredibly strong network of settlement organizations across the country who work every day to help newcomers get off on the right foot and to feel at home within their new communities. This work is very much on the front line of Canada's immigration system. Year after year, the Immigrant Services Society of British Columbia and the Multicultural Association of the Chaleur region
have worked with newcomers in BC and New Brunswick, giving them support and resources they need to start their new life in Canada with confidence. To build on their important work and on work being done across the country, I am absolutely thrilled to announce that the federal government will be investing $35 million over the next 3 years to expand resettlement capacity and improve settlement services, in particular in smaller and rural communities across the country. Now, this will include $21 million for the Resettlement Assistance Program, which helps deliver immediate and essential services, as well as an additional $14 million in case management services funding to assist vulnerable newcomers who need significant support to integrate and have greater independence in their new communities. This includes specifically a pilot project in the prairies aimed at bolstering Francophone case management. Resettlement and settlement services have never been more essential than during the COVID-19 pandemic, which has made building a new life in a new country an even more daunting process than it would ordinarily be. Our government will continue to invest in initiatives like this one to help government-assisted refugees and vulnerable newcomers reach their potential sooner. The successful service provider organizations are going to help refugees and newcomers settle and adapt to life here in Canada. With this new investment, we're going to help resettle government-assisted refugees in 9 additional small and medium-sized communities across British Columbia, Alberta, Manitoba, and to turn to the humanitarian situation in Afghanistan. The past several months have proven beyond a doubt just how important Canada's resettlement services are and the importance of moving quickly to continue to support these families as they arrive. With the help of our many partners, both at home and abroad, we're going to continue to work toward our goal of welcoming at least 40,000 Afghan refugees to Canada. Now, this has been an enormous lift already with nearly 7,000 here today, but we know the work has just begun. I'm just thrilled to share that we welcomed last week more than 250 Afghan refugees. सोमवार ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਰਿਨ ਓਟੂਲ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊ ਲਿਥੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Today, Canada's Conservatives are calling on the Liberal government to immediately conduct a national security review of the takeover of the mining company Neo Lithium by a Chinese state-owned and controlled company. The fact that this review did not take place is part of a troubling pattern with the Trudeau government. That's why we will be calling for an emergency meeting of the Industry Committee to ensure the Liberals explain why they neglected to do this critical security review in the first place. A review of this sale is critical for 2 distinct reasons. First, Canada must safeguard our supply and access to critical minerals like lithium to protect our economy and our competitive advantage. Canada is already a world leader in auto manufacturing with our highly skilled workforce, cutting-edge transportation infrastructure, and decades of experience in manufacturing innovation. We are poised to play a key role in the growth of electric vehicles. Combine this with Canada's global leading natural resources economy, from prospecting and developing to our proven reserves of critical minerals, to our leading role as a global center of excellence for mining finance. Canada should become a leader in the value chain for battery production and lowering emissions through electric vehicles and other product innovations. Companies like Neo Lithium are Canadian because we are mining finance leaders. As EVs become more common, Canada needs to ensure it has capital, market access, and the capacity to stay ahead of competitors, especially competitors under autocratic, non-democratic rule like the Chinese Communist Party. And that is the second reason why I want this deal to be reviewed. Canada should be working with our democratic allies to build a reliable supply chain of critical minerals coming from Canada. But instead, we are facing a punitive, protectionist environment in the United States. Our oldest and most important trading partner is slowly abandoning Canada, and the Trudeau government has failed to make the case time after time for our country. For 7 years, Justin Trudeau has driven our allies away. Mr. Trudeau has curried favor with bad actors and has been out of step with our traditional partners and friends. It began right after his election. Justin Trudeau put a priority on doing more deals with Beijing.
In fact, he reversed the national security decision made by the previous Conservative government to block the sale of Montreal technology firm ITF to ONET Communications, a company controlled by the Chinese Communist Party. ਫੈਡਰਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡਗਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਔਰਲ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਇਲਾਜ ਪੈਕਸਲੋਵਿਡ ਦੇ 30,400 ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਚ 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1,20,000 ਹੋਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ We all know what to do. A, keep physical distanciation. B, wear a mask. C, stay prudent and limit in-person contact. And most importantly, D, continue to speed up our vaccination campaign. This is the best way to support and our frontline workers, our healthcare system, and help maintain the critical functions of society, our society, during this time. As you know, this morning, Health Canada authorized Pfizer's treatment, antiviral treatment, Paxlovid. This prescription drug, which can be taken at home, will be used to treat adults with mild to moderate symptoms who are at high risk of progressing to serious illness. Thanks to our strategic pre-procurement approach, Canada has already received the first shipment of more than 30,000 treatment courses of Paxlovid, with another 120,000 on the way in February and March. To help inform with their planning, the Public Health Agency of Canada and its officials have provided provinces and territories with preliminary interim considerations on deliveries. They have also discussed deployment based on a per capita basis. With Paxlovid being authorized, distribution to provinces and territories will begin immediately. We are also working with Pfizer to firm up a longer-term delivery schedule with the intent of bringing additional treatment courses to Canada as quickly as possible. In December, I announced that Canada had secured 1 million courses of the treatment. And today, I am pleased to announce that we have already received our first shipment of more than 30,000 treatment courses of Paxlovid, with at least another 120,000 on their way between now and the end of March. My officials and I continue to work with Pfizer in order to finalize the delivery schedule for the remaining treatment courses and to accelerate deliveries of this highly sought-after medication wherever possible. ਉਧਰ ਮਾਸਕੋ ਤੇ ਕੀਵ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਤਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਟੁਕੜੀ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇੜੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਤਿਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰੂਸ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾਟੋ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਯੂਕਰੇਨ 'ਚ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰਕਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। Any possible gain that he would have from large-scale military action or even military success in Ukraine would generate a cost that would be outsized, that would be far more than any benefit. It is a pleasure for me to come here and to send a strong message on the part of my government, but on the part of Canadians as well. I think it does send a message to Russia that you know the who is part of the alliance that is willing to stand up to them and you know show their support and through programming, through diplomatic means, etc. What happens in Ukraine will signal to other authoritarian regimes, in particular China. And therefore it's important for the West to stand collectively. ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।